Up. Let's get a reset. Got to make sure that we're actually going to play this on hard mode. It does affect quite a few things. I'll mention some of them as we're going through, but just going through. Yep, we're on hard. And then I think we're all set to go. So on timer, I'm just going to give a countdown. You almost set? Uh-oh. Did I lose host somewhere? No, I think we are good to go. We're ready when you're ready. Okay, so 3, 2... Oh, never mind. Sorry. The game decided that it was time to go. I'm just going to confirm real quick that it went into demo mode. Yep, we're still on hard. It does like to unset it sometimes, so it's an important check. All right, so now we're going to get ready. We're going to do 3, 2, 1, go. All right, so Majuu Ou, this is a game that everybody's heard of and definitely everybody's played through before. But this is, of course, one of those obscure Japanese games, only released in Japan. And it has a very grimdark styling about it for just a typical mid-90s platformer. I'm going to explain a little bit about what's going on in Storyland. There's very little actually explained in the game. The text sequence right here is essentially, I am Abel. This is my former friend Bear, and he's sacrificed my wife and daughter to help resurrect the Demon King. What a jerk. Luckily, their spirits are still here cheering me on in my memories or otherwise, and they're giving me the power to fight back. So, with any luck, we get through. And my wife, unfortunately, already sacrificed, but her spirit is here. She's saying that my daughter's still alive and that we can rescue her together so she becomes fairy, because why not? Just how we go. But right now, we're in the dad phase, and there's lots of rolling. 5, 6, 7, 8, 9, 2... Uh-oh. Okay. The rolling is not trivial because I do need to time it about as well as I can, and I had to stop there for a moment just because I fell out of sequence. But this opening stage is incredibly difficult, and hopefully I'm going to make it seem pretty all right. This is one of the stages that I've practiced the most and also spent the longest time routing to... Okay, we're through the hardest parts. But just navigating through all these frogs, the shotgun lady, all the rest of that, rather tricky. We're coming up on Spider Boss, so give me a refresh and we'll be done with it soon. Spider Boss, you can get him in 2 cycles. It is very difficult. I'm still probably 3 or 4 hits away. Yep, there we go. So that's the end of Spider. Where are we looking at with the incentive? We've still got about a minute before I need to actually make that decision. We are still quite a ways away, but Okay. There's the potential. It's always there. Fair enough. All right. Oop. Ребят, меня вообще было слышно? Alas. Oh, wow, he's being aggressive today. Normally, I've got a safety... Или меня реально не слышно? Should be able to get under all those meteors. Unfortunately, took the 2 hits. Ну, здравствуйте! Is just you have that rapid fire shot attack, which really Я тут распинаюсь. Ну, короче, это, Маджа, ну чё там? Ну, перекат, ролл, взрывал, да, делаю, ну, круто, все там. Я не проспал, у нас бот умер. Да не, я-то комментировал, у нас бот отваливается, у него почему-то иногда случается баг, и он перестает слышать комментаторов. Это вы не слышали, но я-то слышал, как у нас бот туда-сюда переключался, чтобы вернуться в строй, как он из одного канала в другой улетал.
Так что да, бывает всякие. Ладно, на самом деле мы в ране получили способность превратиться в дракона. И для нас это очень круто, потому что дракон умеет дэшиться. Помимо того, что он дэшится в бок, он также умеет дэшиться в пол. Что используется как атака и как ускорение, потому что чем дольше мы находимся в дэше, тем мы больше получаем ускорение. Поэтому мы стараемся с высоких позиций делать дэш. То есть прям сейчас огромное количество пропустили с помощью дэша. Блин, понятно. Ладно, мы дошли до секции с боссом. Ой, я что-то, по-моему, слишком далеко. Ну, босс у нас... Я не знаю, что это напоминает. Это напоминает какую-то гусеничку. Ну, в принципе, опять же, это сложно даже назвать боссом. Это скорее реально просто мини-босс. Что он для нас вообще не представляет никакой угрозы. Колопендра. Нифига себе. Я так понимаю, что ран будет на нормальную концовку, а не на хорошую, потому что донаты не собрали. Ну да, еще больше, чем $1500, так что да. Ну вот это уже можно считать, в принципе, полноценным боссом. Напоминает он, конечно же, глаза Ктулху из Террарии, кого же еще. Единственное, что он не имеет второй фазы, когда он превращается уже не в глаз, а в рот. Да нет, не должен. Я понял. Я замедлил свою трансляцию. Оказалось, что я... Да. Ладно, это технические цветочки, бывает, помянем. Сейчас догоню. Да, я вас понял. Ну ладно, был, да, босс-цветочек. У нас очень много девушек будет в боссах, это бывает, да. Не обращаем на это внимания. Ну, следующая локация у нас поезд. Да, я... Адский поезд, в котором турельки нас пытаются уничтожить. Но мы дракон, нам пофиг. Ну, единственное, что у раннера является сейчас очень большие проблемы. Он получает много урона. И, скорее всего, это будет откат на чекпоинт. Еще один мини-босс. Его мы просто уничтожаем огнем. Что не очень быстро. Понятное дело, мы могли сделать по-другому, но будем делать так. И, наконец-то, мы встречаем голову нашего поезда, который для нас, в принципе, не представляет какой-то угрозы. Потому что у нас есть феечка, которая умеет вот эти проджектайлы уничтожать. И мы побеждаем. В принципе, очень просто. Единственная проблема, что осталось довольно мало хп.
this is mostly auto-scrollers. Oops. As I get hit right away. Okay. Unfortunate opening, but we're all right. So, what just happened there? А вот и откат до чекпоинта. А не, у нас есть хилка, окей. Нормально, живем. Ну я так, на пару секунд опаздываю, у меня просто трансляцию самого подлагивает. Наша трансляция слишком быстрая. И у нас автоскроллерная секция, которую очень ненавистна раннерам, потому что она представляет из себя вот такую вот рыбину, я не знаю, как это еще назвать, которая просто берет, падает сверху вниз, и все, что делает, это падает. Но единственное, здесь есть один неприятный момент, это у нее пространство, где ты можешь находиться, оно немножечко странное, потому что оно имеет немного кривые хитбоксы, скажем так. И иногда, когда вы видите, что он должен вас убить, он вас не убивает, но иногда происходит и обратная ситуация, когда он должен вроде бы и не убить, он может убить. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. И зачастую это довольно противно. Потому что есть места, которые ты думаешь, ну вот, все, изи, а тебя откидывают на чекпоинт, и ты ничего не можешь, ты умираешь. Just wanted to chime in a little bit moment on the differences between any percent and good ending. Благо мы проходим довольно-таки стабильно этот автоскроллер, и уровень пройден практически. И мы можем заметить, как Omnigamer просто уворачивается идеально от всех карпий, и он получает тычку. Ну, бывает. Бывает такое, но он должен был идеально от них увернуться, потому что он посчитал все прыжки, все подкаты. Но не повезло ему. Ну, еще один у нас босс, это Годзилла. Годзиллу довольно быстренько мы вынесем. Она не представляет для нас вообще никакого опаски. Супер легкий босс. И все. So the main changes, for the most part, the attack gets slightly more powerful. We really won't see that, but your dash, your charge now becomes an invincible dash forward, which also grants some invulnerability at the end. So really quite a lot that you can do with that. Мы получаем новую форму дракона, более мощную. Понятное дело, у нас намного больше урона. Ну и плюс наш дэш позволяет выводить некоторые огненные атаки. Those Furbies, they have a lot of iframes. Get on that ledge, okay. This dragon should be alright. Okay, got him. With dragon, that's pretty simple. If I was in the other form, that might be a bit more of a challenge, but again, there's a lot of things that invulnerability will do for you in a dash, so glad to have it. Oops, get in there. Okay. This is another sort of auto-scroller area. All that I'll say is that we need to be making these pillars appear as quickly as possible, but otherwise we have time for a couple more donations. I've got you covered. We've got $25 from Niobari. Еще одна автоскроллерная часть, которая нас преследует. Целая волна огня, но
into a dragon. Она движется довольно медленно, нам единственное нужно постоянно чарджить нашу атаку We're definitely для doing того, fine. чтобы уничтожать эти камни, что неприятно. And we've got $10 for anonymous donation. Good evening from Garna country in Australia. Very keen to be watching AGDQ live or SGDQ live. All the best to all of the runners. Thank you so much for your generous donation. Thank you. We've got Tin Man here. He's gonna pose hopefully not too much of a problem, but he loves to spin his arms like mad. Oh, one more. Okay. Взяем еще одного босса. We're coming Это up on голем. some of the Голема boss мы zones. вынесем We've got one more быстро. boss and then a boss rush. Ну, как всех боссов. Понятное дело, что Oops. игра довольно сложная, но когда ты ее спидранишь уже несколько сотен раз, All right, there we go. для тебя становится слишком And простой. This guy shouldn't be too much of a problem. Just his sequence of when he's dropping those orbs changes, and I need to be responsive to it. Okay, he's gonna open his eye. We get some free hits. I take those. Oh, we get the freebie. Excellent. It's just like I planned it. And we don't want this gem. We're just gonna get rid of it right away because we're already the best form. We don't need anything else special. Довольно хороший бой. За 4 суператаки. Last stage. We're opening up with a boss rush. I'm at medium Пройденный. health. We'll see how this Ну и plays осталась out. последняя I have a локация. couple backup strats if need be, but it's the return of everybody's favorite Senior Spider. Вообще, у нас эта форма дракона является не финальной, у нас еще есть финальная форма. И если я правильно помню, она нужна для получения true концовки. So we're gonna probably have to deal with. Но, к сожалению, мы не накопили. Мы не накопили, поэтому Which is fine. придется проходить на нормальную концовку, которую невозможно понять. Some special attacks. The only way to be that form is to have gotten everything. Oops. All right. You've gotten every gem, and then they gift you with a special form if you meet those requirements. There we go. Okay. Centipede is still a major RNG hassle here. This guy should be fine. Oh. Oh no! He threw out that second one much quicker. Okay, so we're gonna have to go with some insurance. One of the special things about this, I suppose, is that they do provide these opportunities to recover a little bit of health. Just terrible way to do it with eating the fairies that come from those spawners. Мы можем с помощью поедания монстров восстанавливать себе хп. Oops. Gotta get rid of the snakes. И вообще для битвы с финальным боссом нам бы желательно иметь побольше хп. But we'll make do. We'll make do. And we finally get a little bit more text too. This is the Demon King, Majuu Ou. Но Omnigamer говорит, что он батя, и он сможет. Saying, oh, thank you for your daughter. She was so precious. Blah blah blah. Oh, what did you do to my daughter? And she's like, oh, you'd like to see her, would you? Here, we've got forehead daughter. Yeah, not the happiest, but it's okay. We are Super Dragon. Ну вот мы встречаем, что демон поглотил нашу дочурку, и нам придется сражаться с демоном и спасать ее. Vulnerable dash with amazing hitbox. Yeah, we'll take that. All right, and then not over yet. Okay, I had to be a little careful there. I could have killed it earlier, but there's a chance of soft lock, and after Так, the last GD, стадия с демоном побеждена. any more soft locks if I can help it. Oh, but wait, there's more. Oh no. My daughter is now cat daughter. Но это еще не все, у нас еще есть битва с демонессой. Normally she keeps distance a lot better than that. Please?
И здесь самое опасное. У наших ХП очень... да. Ну, значит, возвращаемся на чекпоинт. К сожалению, да, скорее всего, будет оверстимейт, как говорит Omnigamer. Очень сложно не получать урон. Поэтому желательно приходить вообще к боссу с максимальным количеством хп, потому что он может вынести его просто практически все до нуля. Put this towards Wily Wars Mega Man 3, since Mega Man 3 also includes Mega Man 2. And then they say wink with 2 stars around it. I'm not sure how to just say that other than just saying wink. Like, is there a sound effect? Some sort of sound effect for that, but thank you so much for your generous donation. Bad at games. And $25 from Edward. Last donation for me tonight. Off to Dreamland to think about all the amazing games I've seen so far at SGDQ. Thank you so much, Edward. Sleep well. All right, we're round 2, and this is more typical. She's supposed to do a lot of these dashes, which unfortunately is invulnerable, but at the very least, so long as I'm paying attention, it can get kind of visually noisy. They're relatively easy to dodge. Давай, Omnigamer, 40 секунд, ты справишься. Ты можешь. Давай, 30 секунд. У нее меньше половины хп. The screen will flash all sorts of red and gross. And almost... Stop! Okay, time. Oh, and I think I just skirted the estimate there, but that's all right. We're... Батя успел! 5 секунд до оверстимейта! Просто батя! This is the bad ending, and it's quite bad, so... This formerly our daughter. Ну, вообще, да, по факту время останавливается не здесь. Oh no, you're not my daughter. Bring her back. Die, demon. And there we go. The definitely not so happy ending. But Боже, как я обожаю эту концовку, типа. Have to catch it some other time. But нет. There we go. That's Majuu Ou. A gem from Super Famicom, and yeah, hope you all enjoyed it. There's lots more to see with good ending. Just throughout all the forms, you get to deal with all their different pros and cons and some different stage orders. But at the very least, got to show off Dragon. Plenty of movement. А есть еще одна концовка хорошая, когда мы принимаем Демонессу и говорим, что да, пускай такое может быть и все. И это хорошая концовка, и она на минуту дольше проходится. Можете глянуть на ютубе, кому интересно.